Ok, ¿puedes ver mi pantalla? Sí. Muy bien. Estamos hoy en la lección 4. Hoy vamos a repasar los verbos ser y estar. Vamos a hablar de tu mundo y de vocabulario. Okay. Were you able to do the homework? You feeling good about the homework and everything? Sí. Okay, muy bien. Okay, let's talk about the word how first to get started. So how in Spanish is typically como. Carly, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. ¿Cómo está el tiempo? Oh, never mind. El tiempo está, could you say bonita? Yeah, you could say el tiempo está bonito. Bonito, sorry. Bonito que es el tiempo. ¿Cómo se dice, like, the weather is nice? Or if you just want to say, like, it's nice out, not necessarily hot or cold or anything. What you just said, el tiempo está bonito. Because tiempo means time, but it also means weather. Weather, yeah. So that's exactly how you'd say, está bonito o está lindo. Lindo también. El tiempo está muy lindo. ¿Cómo vas a tu trabajo? Voy a mi trabajo. I think ¿cómo se dice by walking? I guess getting out of bed. Voy a mi trabajo caminando. Caminando. But I don't have to put anything in front of caminando. O también puedes decir simplemente camino a mi trabajo. Camino a mi trabajo. Sí. Y si quieres agregar detalle, puedes decir, por ejemplo, camino a mi trabajo porque trabajo en mi casa. Sí. Yeah, you don't need to put anything else there. If you were going like by way of car or train or something, you'd say por. Voy por carro, voy por tren, voy por avión. Or if I said by foot or something. Por right? pie, sí, por pie. ¿Cómo te gustan estas clases? Sí, me gustan estas clases. ¿Cómo? Oh, how do you like them? Exactly. Sorry. ¿Cómo se dice, like, slow paced, I guess? Or at my pace? Me gustan las clases despacias. O despacio, despacito, despacio. Me gustan las clases despacio. Okay. Me gustan estas clases despacio. ¿Cómo limpias tu carro? Yo limpio mi carro con el agua y ¿cómo se dice soap? Jabón. ¿Cómo se dice car wash? Un auto lavado. Un auto Lavado. Sí, yo limpio mi carro con el agua y el jabón. Okay, let's review the verb ser. Can you conjugate this for me? Soy, yo soy, eres, es, somos, sois, y son. Muy bien. Exacto. Okay, so remember, ser is the verb that we typically use to describe more permanent states of being.
or states of being that just don't simply change very easily or change back and forth. So this acronym maybe can help you think about this. Doctor. So we always use ser if we're talking about descriptions, origins, characteristics, the time or the date, occupation, and then race and religion. ¿Cómo es el libro? El libro es marrón. Muy bien. ¿Cómo son los niños? Los niños son jóvenes. Muy bien. ¿Cómo son tus abuelos? Mis abuelos son viejos. Muy bien. ¿Cómo es Barack Obama? Are you looking for like race characteristics or just describing him? Oh yeah, I guess with this one, with his little slogan that says "Sí se puede," which means yes, we can. It's like an optimistic thing to say. Oh, okay. Barack Obama es optimista. Muy bien. ¿Y cómo es Simon Cowell? Simon Cowell es pesimista. ¿Cómo soy yo? Soy fuerte. So if I'm saying ¿cómo soy yo? Oh yeah, how am I? So eres fuerte. Muy bien. ¿Y cómo eres tú? Soy débil. ¿Cómo son Shaq y Nikki? Shaq es alto y Nikki es baja. Muy bien. ¿Cómo es París? París es grande. Sí. Oh, bonita. Pero también grande, está bien. Yeah, because it doesn't. Yeah, I guess that makes sense because it doesn't necessarily. It could change, but it's not really. Yeah, that's permanent. ¿Cómo es Bill Gates? ¿Cómo se dice rich? Rico. So Bill Gates es rico. Sí. ¿Cómo es el Sean Connery de James Bond? We're looking for young and old here. Oh, okay. I didn't know because if it was alive or dead, because he did, I need to update this because he did just. Yeah, that's what I was like. Sean Connery de James Bond es joven. Y ahora? And then es viejo. Yeah. One little indication here, Carly, would be that the question is como es. For whatever reason, alive and dead go with the verb estar. Oh. So that's kind of interesting because those are pretty permanent. Yeah, that's one of those kind of gray areas, I would say. Yeah. Right. And I don't know, I think it just maybe comes from more of kind of Spanish evolving from, being evolved around the Catholic faith and, believing in, heaven and life after death. I don't know. I really don't know, but yeah. Okay. ¿Cómo son el carro y la motocicleta? Let's see. Son nuevos. Sí, muy bien. ¿Y cómo es el reloj?
Mm, mm. ¿Cómo se dice expensive? Es caro. Es caro, yeah. Es caro. Bien. ¿Cómo es el perrito? Es ¿cómo se dice ugly? Feo. Sí, Feo. el perrito es muy feo. Okay. Ok, ¿de dónde son Tupac y Biggie? Tupac y Biggie son de Nueva York. Well, Biggie is. Tupac is not. So to Where just is he from? paralyze with the American flag, son de los. Oh, okay. Where's I thought they were both from parts of New York originally. I think Tupac's originally from Baltimore. Oh, nice. So, Tupac y Biggie son de los Estados Unidos. Muy bien. ¿Y de dónde es Pablo Escobar? Pablo Escobar es de Colombia. ¿De dónde son los Mara Salvatrucha? Los Mara Salvatrucha son de El Salvador. Muy bien. ¿De dónde es Chapo Guzmán? Chapo Guzmán es de México. ¿Y de dónde es Hugo Chávez? I know this. Oh, Hugo Chávez es de Venezuela. ¿De dónde es Manuel Noriega? Yo no sé. Es de Panamá. Es de Oh, Panama. Manuel Noriega es de Panama. He was a pretty bad guy. Yeah. 70s or 80s or something like that. ¿De dónde son Fidel y Raúl Castro? Fidel y Raúl Castro son de Cuba. ¿De dónde es Al Capone? Al Capone es de los Estados Unidos. ¿De dónde es Augusto Pinochet? I don't know. Yo no sé. Es de Chile. Oh, Chile, yeah. Augusto Pinochet es de Cuba. Chile. Chile. Sorry. Está bien. ¿De dónde son los Yakuza? Los Yakuza son de, would it be like Japón? Japón, muy bien, Carly. Bien. Another use of the verb ser is to talk about what things are made of. So we use the expression ser de to be of here. Por ejemplo, la mesa es de madera, right? The table is of wood. Mm-hmm. So some common materiales or materials that you need to know would be, repeat after me, acero. Acero. Algodón. Algodón. Concreto. Concreto. Tierra. Tierra. Madera. Madera. Plástico. Plástico. Ladrillo. Ladrillo. Vidrio. Vidrio. Muy bien. Vamos a practicar. ¿De qué es la casa? La casa es de madera. ¿De qué es la pala?
La pala es de, is it the acero? Acero, muy bien, sí. And here you could say Y madera, yeah. And do these never change? Like, there's no feminine, masculine, it's just the word itself, because you're saying of that? That's correct, because madera, wood, is a material, it's a noun, it's not a Yeah, noun. you're not saying it's wooden. Exactly. Yeah. Okay. ¿De qué es el martillo? El martillo es de plástico. ¿De qué es el trapeador? El trapeador es de algodón y madera. Muy bien. ¿De qué son las ventanas? Is it oh yeah. Ellas son de vidrio. Vidrio. ¿De qué es el edificio? El edificio es de ladrillo. ¿De qué son los sitios de construcción? Los sitios de construcción son de tierra. ¿De qué es Superman? Superman es de acero. Muy bien. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 22 de abril. ¿Cuándo es tu aniversario? Mi aniversario es el a sec. Why can't I think? Is it 7-6? Is that 16? 16. BSC6. I can't think of the that number for some reason. BSC6 de abril. Muy bien. ¿Cuál es la fecha de tu día feriado favorito? La fecha de mi día feriado favorito es el 25 de diciembre. ¿Cuál es la fecha de número 4? ¿Para cuándo tienes planificada tu próxima vacación? Yo tengo, would I respond, yo tengo planificada mi próxima I would just say es para and then whatever date. Okay. Es para el 26 de marzo. ¿Cuál es la fecha de nuestro día de independencia? Es el 4 de julio. ¿A qué hora llegas al trabajo? Son las 8:30. So here you would say, llego al trabajo a las 8:30. Okay. Because son las 8:30 means it is 8:30. Oh, instead of like at that time. Exacto, muy bien. So when you say at that, you would say a las. A las, exacto. Okay.
A las 8:30. Muy bien. A ver, ¿hasta qué hora trabajas? Hasta would I be hasta son las 6? So again, son las 6 means it is 6, right? So here in this situation, if you're saying hasta, you would just say hasta las 6. Oh, so I don't have to say until it is 6. I can say hasta. Yeah, I would just say until 6, hasta las 6. Trabajo hasta las 6. Trabajo hasta las 6. Muy bien. ¿Y qué hora es ahora? What even time? Son las 5:24. ¿A qué te dedicas? Yo soy empresaria. ¿A qué se dedica tu mejor amigo o tu mejor amiga? Es contadora. Mi mejor amigo, or mi mejor amiga es contadora. Yeah. The way you answered it first time is actually probably even a little bit better because Spanish is such a contextual language. Once we know like who we're talking about, Yeah. you really don't need to respond mi mejor amiga. So the way you said it the first time, just by saying es contadora, that would be normal in a conversation. Okay. ¿A qué se dedica tu vecino? Es profesora. ¿A qué se dedican tus padres? Son empresarios. No tienes hijos. ¿Tienes hermanos, Carly? Sí. ¿A qué se dedican tus hermanos? Mi hermano es estudiante. Okay. ¿A qué se dedica tu pareja? ¿Cómo se dice like when you are trying to become something? Well, I guess just es empresario. Okay. But if you're trying to be something, right? You could Yeah. say like quiere ser dueño de su propio negocio, or right? He wants to be the owner of his business, of his own business. ¿Cómo se dice lawyer? Quiere ser abogado. He wants to be a lawyer. Sí. So it'd be quiere ser abogado. Muy bien, muy bien. I have to change this. ¿A qué se dedica Joe Biden? Joe Biden es el presidente. ¿A qué nos dedicamos en este momento? Soy estudiante. Muy bien. Okay, talking about raza y religión, race and religion. Por ejemplo, él es negro, él es blanco, él es asiático, él es indígena o él es latino. You good? Yeah. Religion, él es cristiano o católico, él es judío, él es budista. Budista doesn't change, so it's always going to end with an A. Ella es musulmana, y ella es Hindu. So Hindu also does not change ever. ¿Sí? Sí. Muy bien. De tus conocidos, ¿quién es negro? Will Smith.
es negro? ¿Y quién es blanco? Uh, So this is de tus conocidos, out of your acquaintances. oh, okay. Okay. Mi amigo Chris es negro. ¿Y quién es blanco? Mi hermano es blanco. ¿Quién es asiático? And es asiático. ¿Quién es indígena? I don't know anyone. So here you could say, no conozco nadie. No conozco nadie. ¿Quién es latino? Ana es latina. ¿Quién es cristiano? Mis abuelos son cristianos. ¿Quién es judío? Eli es judío. ¿Quién es budista? Brianna es budista. ¿Quién es musulmán? Mi mejor amiga es, it would be, musulmana. Muy bien. ¿Quién es hindú? Siddharth, mi amigo Siddharth es hindú. Muy bien. Okay, to review the verb estar, remember this also means to be, but we use it with more temporary states of being, including position, location, action, condition, emotion, as defined by the place acronym here. Okay. Pensando en lugares en tu ciudad, Carly, ¿dónde está el correo? Wait, what is this again? Just is this just for like the mail? Yeah, the post Mail, office. post office? Yeah. El correo está al lado de el banco. ¿Y dónde está el banco? El banco está en frente de Chick-fil-A. ¿Dónde está el restaurante? El restaurante está lejos de mi casa. ¿Dónde está el hospital? El hospital está detrás de la calle. ¿Dónde está el centro comercial? El centro comercial está cerca de mi casa. ¿Dónde está el parque? El parque está detrás de la escuela. ¿Dónde está el museo? El museo está ¿cómo se dice the zoo? El zoológico. Zoológico. El museo está al lado de el zoológico.
Muy bien. ¿Dónde está la escuela de tu hermana? La escuela está um, la escuela está entre mi casa y las montañas. Muy bien. ¿La oficina está al lado de las montañas? No. No está al lado de las montañas. ¿La ventana está enfrente del escritorio? Sí, la ventana está enfrente del escritorio. ¿La computadora está debajo del escritorio? No, la computadora no está debajo del escritorio. ¿El ratón está entre el teclado y el café? Sí, el ratón está entre el teclado y el café. ¿El teclado está lejos de la computadora? ¿Qué significa lejos de again? Far from? Far. No, el teclado no está lejos de la computadora. ¿Los lápices están lejos del teclado? Sí, los lápices están lejos del teclado. ¿Cómo está Gael García Bernal? Está contenta. Contento. Contento. ¿Cómo está el bebé? Está deprimido. Puede ser. Triste. Here we have Oh, está for aburrido, that. but I'll accept deprimido. ¿Cómo está Homero? Está is it emocionado? ¿Cómo está la niña? Está triste. Yeah. Or Here we have deprimida. deprimido. But triste is fine too. ¿Cómo están los jóvenes? Están enamorados. ¿Cómo está la niña? Está triste. ¿Cómo está el hombre? ¿Cómo se dice angry again? Enojado. Enojado. Está enojado. ¿Cómo está el bebé? Está cómodo. Sí, aquí tenemos tranquilo. But cómodo works as well. Muy bien. ¿Cómo está la mujer? Está contenta. Bien. Describe el café. El café está caliente. Describe la cerveza. La cerveza está fría. ¿Y el perro? El perro está mojado. Describe la luna. ¿Cómo se dice bright?
Brillante. Brillante. Here we're looking for full. Oh. But you're right about it being brillante too. Okay. Bright. Wait, I just want to write that down. La luna está llena. Describe el desierto. Está seco. Describe el vaso. Está vacío. Okay, muy bien. Read this to me. El colegio Glenview está en una ciudad pequeña de los Estados Unidos. Enrique y María son alumnos del cuarto año de secundaria. Es su último año. Estudian mucho para prepararse para la universidad. Son muy estudiosos. Sigue. En el colegio hay muchos alumnos que estudian español. María es alumna del cuarto año de español. María y sus compañeros del cuarto año tienen mucho interés en la literatura. Estudian la literatura española y latinoamericana. Muy bien, Carly. Los alumnos del cuarto año conversan mucho en español. Como Enrique es español, María practican con él. Hablan de varios temas. Ella habla muy bien. ¿Dónde está el colegio Glenview? El colegio Glenview está en una ciudad pequeña de los Estados Unidos. ¿Estudian mucho Enrique y María? Sí, Enrique y María estudian mucho. ¿En qué tienen mucho interés María y sus compañeros? María y sus compañeros tienen mucho interés en la literatura. Muy bien. ¿Con quién practica el español María? María practica español con Enrique. Muy bien. ¿María habla bien el español? Sí, ella habla español muy bien. Bien. Nice job, Carly. Vamos a seguir conversando de tu mundo. ¿Cómo es tu pareja? Mi pareja es es inteligente y gracioso y fuerte. ¿A qué se dedica? Es empresario, pero quiere ser un abogado. ¿Cómo se llama? Would I say for what he calls himself still se llama? Sí. No sé. Back. Because if I said it would be me llamo, so I'd still say se llama. So se llama Alex. ¿De dónde es Alex? Es de Colorado. Muy bien. ¿Cómo es tu jefe?
Mi jefe es inteligente y, ¿cómo se dice? Like, driven or Trabajador. like, okay. Is that like hardworking too? Yeah. And then if it's girl, it would be trabajadora. Muy bien. Okay. Mi jefe es inteligente y trabajador. ¿De dónde es? Es de Canadá. Ah, bien. ¿Dónde está tu oficina? Mi oficina está en mi casa. ¿En qué trabaja? Ah, y la próxima pregunta, ¿dónde está tu casa? Mi casa está en Colorado, en Aurora. Muy bien. ¿En qué trabajan tus padres? Is it asking in what do my parents work? Yeah, this is just another way to say what do they do for work. Oh, okay. We've learned I could say a qué se dedican. ¿Cómo se dice insurance? En los seguros. Mi madre. Would I just say mi madre en los seguros? Mi madre trabaja. Or mi madre trabaja en los seguros. Y mi padre es empresario. Muy bien, exacto. ¿Te gusta tu trabajo? How do you say so again? Más o menos. Oh yeah, más o menos. Más o menos. Sí, me gusta mi trabajo más o menos. Me gusta mi trabajo más o menos. ¿Qué es lo interesante de tu cultura? ¿Cómo se dice? Like high interest? I would already just say a lot. So I'm trying to ask you what is interesting about your culture. Okay, that's why I was getting confused with the lo interesante. So yeah, that lo there is like the interesting thing about your country. Okay. Like your culture, kind of. Lo interesante de mi cultura es, or son, or no, it'd be es, right? Yeah, es hamburguesas. Okay. ¿A quién admiras? Yo admiro mis padres. ¿A quién odias? ¿Qué significa odias? Who do you hate? Oh. What's no one? No odio a nadie. No odio a nadie. Muy bien.
When you use nadie, is that like no one, or is that like translate for like other versions too? Like nothing, not necessarily nothing, but like. It's specific to people. Okay. There's a similar word for like, so you've got nadie means no one or nobody. Nothing would be nada. Mm-hmm. Nunca is never. Nunca is never. Yeah. Okay. Good. All right. Vocabulario nuevo. Aquí tenemos el sombrero, El sombrero. la blusa, La blusa. la camisa, La camisa. camisa, la camiseta, La camiseta. el polo, El polo. la corbata, La corbata. la chaqueta, La chaqueta. el cinturón, El cinturón. la ropa interior, La ropa interior. los pantalones, Los pantalones. la falda La falda. y el vestido, El vestido. los zapatos, Los zapatos. los calcetines. Los calcetines. Muy bien. And that's it for that lesson. So lesson number